Yeah, let us 1, 2, 2.
A dreamer, a philanthropist, an industrialist, an educational legendary, icon of the century, a visionary leader of modern India, Sri Mattikere Sampangappa Ramaiya was born in the year 1922. Noticing the shortage of young talents to build a strong nation, he laid a foundation stone for an educational institution in 1962. His core philosophy was to deliver quality education and healthcare. One man's vision led to the creation of 25 institutions, which today has changed the lives of thousands. Decades of determination and efforts, clubbed with infrastructure, have benchmarked Ramaiya University of Applied Sciences as one of the best universities in the country. The legacy continues. Ramaiya Medical College, Ramaiya College of Physiotherapy, Ramaiya Institute of Nursing, Education and Research are now a part of the prestigious Ramaiya University of Applied Sciences, Bengaluru. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನ ಒಂದು ಮೂಲೆನೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋ ಪರಿಮಳದಿಂದಾನೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿಗಳು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. SBI ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್. A dreamer, a philanthropist, an industrialist, an educational legendary, icon of the century, a visionary leader of modern India, Sri Mattikere Sampangappa Ramaiya was born in the year 1922. Noticing the shortage of young talents to build a strong nation, he laid a foundation stone for an educational institution in 1962. His core philosophy was to deliver quality education and healthcare. One man's vision led to the creation of 25 institutions, which today has changed the lives of thousands. Decades of determination and efforts, clubbed with infrastructure, have benchmarked Ramaiya University of Applied Sciences as one of the best universities in the country. The legacy continues. Ramaiya Medical College, Ramaiya College of Physiotherapy, Ramaiya Institute of Nursing, Education and Research are now a part of the prestigious Ramaiya University of Applied Sciences, Bengaluru.
Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Deccan Herald, I welcome you all to the Changemakers 23 to watch in 2023. It is my pleasure to introduce to you our host for the day, Sriram Sulia. Broadcaster, MC, host and producer, and the content head for Fever 104 FM and 94.3 Radio 1, RJ Sriram has been one of the most loved RJs in Bengaluru for the last 15 years. Amidst the boom of the creator economy, Sriram believes in the idea of creating good quality content for his audience and is doing that through his YouTube and Instagram handles. Please put your hands together to welcome RJ Sriram. Thank you for that really generous introduction. I have to tell you that I'm the #1 Google result when you Google Sriram Sulia. Yeah, I guess that's pretty much it. Just a clown on the radio would have been an apt introduction. How are you this evening? Good evening. Hi, namaskara. Tea, coffee, aita ellordu? Ellordu aita? Super. Thank you so much for being here. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈವ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And we are here to commemorate, to celebrate some achievers. So without further ado, ladies and gentlemen, a very warm welcome to Deccan Herald Changemakers 23 to watch in 2023, an event that celebrates the trailblazers from across Namma Karnataka who have carved a niche in their respective fields. As we start this new year, I think it's fair enough that we still wish each other New Year. We are not too far into 2023. Deccan Herald takes pleasure in presenting 23 unstoppable people who have left an indelible mark in the society. This is the 5th edition of Deccan Herald Changemakers. These exceptional individuals have sown powerful seeds of change, embodying the power of good and lighting up the path for a better tomorrow. Today, we will have a glimpse of these inspiring stories which have brightened millions of lives in Karnataka. So how about a big round of applause to each and every one of you who've gathered here today to be part of this fantastic occasion. Before we begin, a few ground rules, a few set of instructions that I'd like to familiarize you with. I request you all to have your phones on silent mode. I think we all gaze at our phones far too long. It's okay to take a little break once in a while and to keep away from the phone for a few moments. I'd also request you to keep your movements around the auditorium to a minimum as this event is being recorded. Please use the back door for entry as well as exit. Ladies and gentlemen, Deccan Herald Changemakers 23 to watch in 2023. Banking partner State Bank of India in association with Ramaiya University of Applied Sciences and Color Essence. Now I'd like to call on stage the CEO of TPML and editor of Deccan Herald, Mr. Sitaraman Shankar, for an opening address. A round of applause as he takes stage. Let's hear it for him, ladies and gentlemen. Thank you so very much. Thank you very much, Sriram. And good afternoon, everyone, and warm welcome to the 5th edition of the Changemaker Awards, styled this year as 23 to watch in 2023. Now, we were reflecting the other day on about when we started these awards in the winter of 2018, I think it was. We had a short process of less than 3 months, without public nominations, without an external jury, and of course, without a felicitation event. But the universe from which our internal team made their choices was so rich, in fact, that we ended up with 19 truly remarkable people to watch in 2019. And that has gone on in 20, in 21, and 22 through the COVID years, where we changed the rules a little bit to recognize people who have done outstanding work in COVID. But then we veered back to people who have done outstanding work, period, in general. What started in such a simple fashion has, in fact, grown into a 6-month-long exercise. Now, we started way back in August to identify the changemakers with nominations from the public and from experts, and we had about 500 this year from that group. And as of these last 2 years, a very eminent external jury, which has very properly kept us on our toes. I think we've undergone a grilling from them, and we're all the better for it because the choices are excellent. And we would like to thank at this stage Captain G.R. Gopinath, not here today, but here in spirit, I'm sure, Madam A.R. Vasavi, Madam Arundhati Nag, and Mr. Rehmat Tarikere. Thank you very much, all of you. And could we have a round of applause for them? Here. Now, the process is becoming more rigorous with every passing year, but what hasn't changed is the excitement of hearing the most inspiring stories from across the state and the sense of honor and of privilege we get
in being able to bring these stories to you. Over the years, our change makers have gone on to great things. I don't mean just Devdutt Padikkal, whom all of you would have heard of, seen on TV, earlier laureate who went on to play for India. I can count at least 20 change makers, ranging from scientists to entrepreneurs and sports people, who have got funding or support of some sort after being named on the list. It is great to see some difference being made to the lives of those who have made so much of a difference to so many. I'm glad I said that right. I was very nervous about that line, actually. This year's list is no less remarkable. Over the next couple of hours, you will hear some fascinating stories. You will hear of 3 forest guards who are here, who are producing groundbreaking research despite not having a science background. You will hear about the woman from a conservative background who went from not being able to leave her home 2 years ago to founding and running a self-help group in Dharwad. You will hear about the woman trailblazer overcoming patriarchy to carry Yakshagana to a new age. And you'll hear about the Dalit activist who inspired his community to enter the supposedly no-go territory of village temples. Every one of the 23 stories you hear today is profoundly inspiring in its own way. And I'd like to say that each story deserves a book, perhaps a movie to be made on it. But for now, do sit back and enjoy the stories as they unfold on the big screen. And do use the opportunity to meet these wonderful people during or after the event. Thank you for being here today. Thank you. Thank you so much, Mr. Shankar, for setting the context. And like he said, over 500 nominations, and to skew it down and to bring you 23 of these trailblazers in the year 2023. Not an easy task. So I'd now like to introduce you to our jury members. Ladies and gentlemen, put your hands together as we have Arundhati Nag, a stalwart whose work has changed the theatre landscape in Karnataka. Arundhati is a recipient of the Sangeet Natak Academy Award and the Padma Shri. She has also acted in landmark films and won a national award for her role in the Hindi film Pa, which is all of our favorite. Ranga Shankara, the theatre she has built in Bengaluru, is known across India as a premier cultural space. Arundhati has worked with theatre groups in multiple languages. It's not just Kannada, but Gujarati, Marathi, Hindi, Tamil, Malayalam, and English. I'd request Arundhati ma'am to please join us on stage. Thank you so very much. We also have Rahmat Tarikere, a writer and professor. Rahmat Tarikere has written extensively on Sufism, poetics, and politics. The former Dean of Languages at Hampi Kannada University has won Sahitya Academy Awards for his literary work and research. Hasu Hokku, Dharma Parikshe, and Samskrutika Adhyayana are some of his books. His book on the singer, we have Amirbai Karnataki, is widely regarded as a classic and has been translated into English as well. So I please request Mr. Rahmat Tarikere to join us on stage. Our jury members taking the stage right now. We also have A.R. Vasavi, social anthropologist and researcher with a special interest in agrarian studies. She has made seminal contributions to the study of agrarian economics and culture. Vasavi is the founder of Punarchit in Chamarajnagar district in Karnataka. It is a collective that focuses on evolving alternative perspectives on education, environment, democracy, and society. Its foundational premise is to engage with ideas suitable for everyday life in rural India. Please, can we have A.R. Vasavi up on stage? We also have Captain G.R. Gopinath. In 2003, Captain Gopinath launched India's first low-cost carrier, Air Deccan, and inaugurated a new era of Indian aviation. Over the years, he has worn many hats. His efforts to establish an ecologically sustainable sericulture farm earned him the Rolex Laureate Award. He has been knighted with a civilian award presented by the French government as well. And all of you have seen the Tamil hit film awarded as well, Surarai Potru, that's based on the life of our jury member, Captain Gopinath, based on his autobiography as well, which is called Simply Fly. Captain Gopinath is not here with us. However, with our jury members, we'd like to have an interaction. And for the same, I'd like to invite on stage Anita Pailur, news editor, Deccan Herald, to have this interaction. A round of applause for her as I now hand over the stage to Anita. Hello.
it on? Good evening. Thank you for joining us. It's an absolute pleasure to be interacting with you all, the eminent jury members of this year's Changemakers. So during the selection process, each one of them would ask, does this work qualify as trailblazing, or is this person a change maker? So Professor Vasapi, if I could start with you. So what was the touchstone that was used to say that, see, this is a change maker, or what to qualify someone as a change maker? Could you please share us? Thank you. I think one was understanding the situation, what was the context that they were working in, and to understand how they were trying to address the challenges that they faced. That very often what you saw in most of the cases was that there were huge structural problems, so tremendous, but each of them seemed to they seem to have carved out a space to address those problems, at least in their vicinity, in their village, or at least in their region. And all of them seem to have made a significant difference, even if it was very limited in space. And all of it was also marked by interest and sincerity. That's what was really remarkable about all of them. That's what I would identify. And you were also talking about bringing about change. So if you could share a bit on that. Change in the sense, looking at issues not only as, by them in terms of, most of it I would say was not in terms of just social work, but addressing issues of power, issues of knowledge, of identity, which you saw all across, whether it was in the forest or a person looking at sexual minorities or a person who wants to promote millet production, etc. Each of this you saw them as bringing out the importance of knowledge, identity, power, and the links between all of those, therefore to bring about change. Thank you. Another key aspect of this Changemakers initiative is diversity and representation. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಹಮತ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಈಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೆ ರೋಗ ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡಿದರೆ IAS ಇರ್ಬೋದು, SLC PUC ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ, ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ, ಇದು ಆ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮುರಿಯಿತು, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬದುಕು ನಾಡಿಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಸೀಮಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಇದನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಎರಡನೇದು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕಾನಮಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಾದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟ್ರಡ್ ಆಗಿ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ತನಗೇನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳ ಜನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಬದುಕು, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜೇನ್ನೊಣದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಜೇನ್ನೊಣಗಳು
40-50 ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೇಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವಿವರಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಳ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೈಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಜ ಲಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಈ ನಾಗರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಸರ್ಗದ ಸಹಜದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದ್ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಭಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ಬಹುತ್ವದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಹುತ್ವದ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎರಡನೇದು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇ ಕೊನೆ ಮಾತು ನಂದು, ಈ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ವಿ, ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ 23ನವರು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ನಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. Thank you very much. Thank you, sir. That would be my next question actually for Madam Arundhati Nag. So, what is inspiring about Changemakers and what potential do you see in them? Or where do you see them in the years to come? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಸಲಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ each one of these has seen a dream of India. The dream of India lives in these 23 people. ಆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ 23 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಮಾನವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಾಜರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ 23 ಜನ. ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರ್ದಿದ್ರು, ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲೆ ತಾಯಿ, ಕನಸಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 23 ಜನ, ಈ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಜನನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಡು ದೇ ನೀಡ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್? ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಎನಿ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಮೇ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗಾಜಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ.
So the skewed sense of development that we all have, if there is something that we can do to connect with the hinterland, you have already begun the process. Can we continue something on a larger scale also, on a day-to-day basis? I would be very keen on that. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ helping us to come up with this excellent bunch of change makers. Thank you so much. Now you go back to Arundhati ma'am to remain on stage. Thank you so very much. May I request Arundhati ma'am to kindly remain on stage? As it's now time, ladies and gentlemen, for us to introduce you to our first change makers out of the 23 to watch out for in 2023. Ma'am, you can please join me here or on that side, as we will be showcasing a video for each and every one of our change makers. Ladies and gentlemen, through his work and training programs, our change maker, Apurva Bibi, has opened up a whole new world of beekeeping to many, raising awareness about the importance of bees. His interventions have helped farmers as well as urban hobbyists alike to make a difference out of beekeeping. His efforts have helped improve yield in many farms. Let's take a look. There is a saying that hum of bees is a voice of garden. Nature speaks through bees. I have been doing beekeeping since 13 years now. So I started with a hobby, and now the hobby turned into passion, and passion turned into profession. We are learning only bees for honey, or otherwise it will be a fear. Killing bees is very easy. So I would like to change that. And we will have to understand bees as bees, and they also have rights to migrate, pollinate, and go back and come again. Welcome Apurva Bibi from Namma Bengaluru, our first change maker. Up on stage, Apurva Bibi, please. Arundhati Nag to present our change maker with the plaque. As he makes his way, let's hear it for Apurva Bibi, ladies and gentlemen, for those sweet, sweet efforts. I request you to kindly step up. Yes, that's our photo opportunity. Let's hear it for them, ladies and gentlemen. Thank you. We now introduce you to our next change maker. We have Iranna Kosigi, a nature lover by passion and a daily wage worker by profession. Iranna has planted thousands of trees in Raichur district. He has transformed many dry landscapes into shady retreats. Let's take a look. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 4 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ದಂಗಾಯಿತು, ನೀರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗಿಡಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮಳೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ.
ರಾಯಚೂರು ಹೋಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Ladies and gentlemen, please welcome Irana Kosigi from Raichur. He is here with us, our next change maker, making his way up on stage to receive his prestigious plaque from Arundhati Nag. We see the fruits of his labor through that video. Let's hear it for him, ladies and gentlemen. Thank you. We now present to you our next change maker. We have Akshata KC. Greeting everyone with a very bold Jai Bhim. This Haveri native has fearlessly demanded due legal and social rights, not just for her community, but also for all oppressed castes and social groups. In doing so, Akshata KC, a transgender Ambedkarite, has paved the way for an equal tomorrow. Let's take a look at the video. ಶಾಲೆನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಹೆಣ್ತನನ ತುಂಬಾ ಜನ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿಜ್ರಾ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವೇ 2 ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ 2 ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಯಾರು ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗೆ ಈಗ ನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬರೋದು, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಬರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 0 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತರಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಶೆ. Ladies and gentlemen, please welcome Akshata KC from Haveri, our next change maker. She's here with us, Akshata KC. A moment for our change maker as she receives the plaque. Akshata, I'm going to hand you the mic. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್, ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ. ನಾನು ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾನವೀಯತೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗಿ, ತಳಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಾರತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಭೀಮನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಭೀಮ್. Congratulations to all our change makers. I just introduced you to our third change maker. Now, ladies and gentlemen, we have with us Arun Jolada Kudligi, a researcher committed to seeing his work impact communities, daily lives, and strengthen movements for social justice. Arun has worked with diverse groups across Karnataka. His efforts to document their histories and realities have helped marginalized communities claim their rights. Let's take a look at the video, please. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರೋ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬರೀ ತತ್ವ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜಾನಪದ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಜನಪದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು, ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನನಗೆ ಫೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ
ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಶಿಷ್ಟ ಕವಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದಂಗೆ, ಲೈಕ್ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿವೆ. ಆಸ್ ಎ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. Ladies and gentlemen, as Arun Jola the Kudligi from Vijayanagara is not attending this ceremony, his brother Vikas is here, who will be receiving the award on his behalf. Thank you, Vikas. If you could please join us on stage and collect this prestigious plaque, please. Vikas, brother of Arun Jola the Kudligi from Vijayanagara, collecting the plaque on Arun's behalf. Thank you. It's now time to bring on stage our fifth change maker. We have Bibi Jan to tell you a little bit about Bibi. A few years ago, when Bibi Jan stepped out of her home and her comfort zone, she did not imagine the full impact she would have on the women and farmers of her village. Her work in the millet processing and rural entrepreneurship have helped people increase their income as well as become self-reliant. Let's take a look. All eyes on the big screen. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗ ಹೋಗಾಕ ದುಡಿಬೇಕು, ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೀದಾ, ಹಂಗ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ. ಸಮುದಾಯದೊಳಗ ಒಬ್ರ ಹೋರಾಡಕನ್ಕ ಹಂಗಂದ್ರ 10 ಜನ ಕೂಡ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾರ ರೈತರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರಿ ದಲಾಲ್ರ ಹತ್ರ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಿಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇಸಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರಾಗ ಯಾವ ಸಂಘ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ರಿ, 2 ಸಂಘ ಇದ್ದು. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಲ ತೊಂತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನೋಡಿ 7 ಸಂಘಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದಾವ್ರಿ ಸರ್. ಸಂಘಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. Watch out for this entrepreneur, ladies and gentlemen, Bibi Jan, to join us on stage, please. We have Bibi Jan joining us all the way from Dharwad here at the 5th edition of the DH Changemakers. Congratulations to Bibi Jan. ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹಾರ್ಲ್ನವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. Thank you so very much, ladies and gentlemen. It's now time for me to introduce our 6th change maker to you. We have Jai Shankar Aryar, a filmmaker from Nelamangala, who brings the everyday lives of the ordinary people to the big screen through non-actors. His films have premiered at many international film festivals, such as the Busan Film Festival and the Mumbai International Film Festival. Let's take a look. I picked the handycam and I started making short films with my cousins, with whatever resources I have. And then I started upgrading myself. For me, I think the real life situations and the emotions are the drive to make film.
My preference is realism. So I don't want cinematic shots or cinematic body language in my actors and cinematic treatment. So I avoid that. So my film Shioma got its world premiere at Busan Film Festival. So there it won the New Currents Award, and it's the first Kannada film to get that award. It is set in my own village, but if people from other part of the world can also resonate with the story, then it's the power of storytelling. As Jaishankar couldn't attend the ceremony, we have Associate Directors Nagesh Vasmate and Shashank Shivkumar, who have worked with him, who will be receiving the awards on his behalf. Yes. Can we please have Nagesh and Shashank Shivkumar join us on stage, please, to collect the award on behalf of Jaishankar Arya. Thank you. Thank you so very much. Now, ladies and gentlemen, our next change maker is none other than Fakirappa Harijan. By creating awareness about the schemes available to them, Fakirappa Harijan in Belagavi is giving persons with disabilities a new lease of life. This includes helping them access funds and schemes available to build livelihoods. Orient yourself to the big screen, please. ನನಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಪಾಪ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ, ಆ ಕೀಳಾರ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ಅಂಗವಿಕಲರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Ladies and gentlemen, please welcome Fakirappa Harijan from Belagavi. Collecting the honors from Arundhati ma'am. We have a tight schedule, however. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋವನು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋರನ್ನ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಕುಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ತದ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನೋ, ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಕರುಣೆ ಬೇಡ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರೂ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಈ ಸಮಾಜನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗತ್ತ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದೇನೆ, ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, Fakirappa Harijan, our next change maker. Thank you so very much for your continued support. Keep the energy right up there as we will be presenting plenty more change makers. Now, for doing us the honors, can I please invite KB Subramanya, Associate Editor, Deccan Herald, on stage to hand over a token of appreciation and a memento to our first jury member, Arundhati Nag, who's up here on stage as well. Please, sir.
A round of applause, ladies and gentlemen, for Arundhati Nag. Mr. K.V. Subramanya presenting her with a token of appreciation. Thank you so very much for getting on this tough duty of being a jury member for these Changemaker Awards. Now, ladies and gentlemen, I request Rahmat Tarikere to present the next 6 Changemakers with a token of appreciation. Mr. Rahmat to join us on stage, please, as I introduce you to our next Changemaker. We have with us Ramesh Ayodhi. By connecting Khana artisans with each other and the online market, Ramesh Ayodhi's work came as a beacon of hope to Bagalkote's weavers. His organization has ensured a consistent, dependable source of income for Khana as well as Ilkal weavers. He promotes natural dyeing as well. Let's take a look at how he goes about it. ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯೂ ಇದು. ಕಣ ಇದೆ, ಇದೊಂದು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅವಾಗಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಡಾಬಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಮಗ್ಗದ್ ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. Ladies and gentlemen, please welcome Ramesh Ayodhi, all the way from Bagalkote. Bagalkote in the Ramesh Ayodhi is here, our next change maker, Rahmat Tarikere, to do the honors of presenting him with the prestigious plaque. Thank you so very much. Up next, ladies and gentlemen, we have with us Kavyashree Ajeru. By widening the scope of singing in Yakshagana, Kavyashree is overcoming patriarchal norms and carrying the art form into a new age. She has inspired many young women to take up Yakshagana music. Let's take a look. ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹವ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರೇ ಕಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಡುದಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಇದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಡು ಅನ್ನೋದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ. ಬಾಲೆ ದುರಿತ ನಿವಾರೆ ಮಧುಪುರ ದಾಲೆ ಬಿತ್ತಿಯೊಳುದಿದ ಸೂರ್ಯ. Ladies and gentlemen, Dakshina Kannadada Kavyashree Ajeru is here. A round of applause for her as she makes her way up on stage. We have our 9th change maker, Kavyashree Ajeru, ladies and gentlemen. ಎರಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಪದ ಒಂದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಲ್ಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗಲೂ ಯಾವತ್ತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುರಪ ವರುಣ ಕುಬೇರ ಮುಖ್ಯರು ಹರುಷಯೋ ನೆರೆದಿರುಪರಂಗಕ್ಕೆ ಸುರತರಂಗಿಣಿ ಬಂದು ಕಮಲ ಜನಂಘ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಹಾವ ಭಾವ ವಿಲಾಸ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೋವಿದ ಕಲಾವಿದರಿ ಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಕರಚರಣ ಜೀವಂತವೆನಿಸುತ್ತಲಿ ಸಂಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಾಟ್ಯವೂ ಕರಚರಣ ಜೀವಂತವೆನಿಸುತ್ತಲಿ ಸಂಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಾಟ್ಯವೆಂಬ ಆರಾಧನೆ ಸುರಪ ವರುಣ ಕುಬೇರ ಮುಖ್ಯರು ಹರುಷದ್ಯೋ ನೆರೆದಿರ್ಪರಂಗಕ್ಕೆ ಸುರತರಂಗಿಣಿ ಬಂದು ಕಮಲ ಜಲಂಘ್ರಿಗೊಂದಿಸುತ್ತ ಹಾವ ಭಾವ ವಿಲಾಸ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೋವಿದ ಕಲಾವಿದರಿ ಗತಿ ಮುಖ್ಯ ಕರಚರಣ ಜೀವಂತವೆನಿಸುತ್ತಲಿ ಸಂಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಾಟ್ಯವೆಂಬ ಆರಾಧನೆ ಶಂಕರ ಪುರಹರ ಗಂಗಾಧರ ನಟಶೇಖರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ Such a powerful voice. Make sure you catch her in action at your closest Yakshagana Mandali. Make sure you see her delivering and all the Bhagavatage that she brings in as well. That was our Changemaker, ladies and gentlemen. On to our 10th Changemaker now. We have with us Mohammad Zubair. Fighting the rising tide of disinformation, Bengaluru journalist Mohammad Zubair is making space for truth through his organization called Alt News. He has boldly stood up and questioned disinformation several times, regardless of where it comes from. Let's take a look. When I look back, my friends would always say, a guy who did not know who the CM of Karnataka in 2011-12, or maybe he did not know anything about politics, is like now is the source of inspiration for so many journalists.
when I started, it took me a year or so to convince my parents to quit my Nokia job and join Alt News, but they were not convinced. They knew I was part of Alt News, maybe kuch fact check karta hai. They would also say, like, try to tone it down, try not to attack people in power. We don't have enough financial support maybe to fight them. And they're obviously scared for my life. They've installed apps just to track where I am. Soon after the arrest, there were like 80 to 200 people near my house within some half an hour or so, speaking to my mom and dad, trying to calm them and be with them. We did not expect this. There are a lot of people who appreciate us as Alt News, which is why I've been pushed to do what I'm doing and continue what I'm doing. Ladies and gentlemen, please welcome Mohammad Zubair from Nama Bengaluru. From Alt News, he's here to collect the prestigious plaque. Rahmat Terikere doing the honors for us. Thank you so very much. Congratulations to Mohammad Zubair. Keep doing the good job. Now, ladies and gentlemen, it's time to introduce you to our next change maker. We have Neha Satak and Prasad Bhatt. Through their innovations in technology, Neha and Prasad are bringing reliable, low-cost, high-speed internet connectivity to India's villages. Their venture, Astrom, could revolutionize wireless connectivity in the country. Let's take a look and see how it's being done. I have seen how much more internet people use in a small town in Rajasthan, and forget about a small town in Rajasthan. I've also seen villages in Rajasthan. Everybody watches videos, everybody wants to be connected. Somebody who is an agrarian can benefit a lot if he has access to information where he can search and see what is the best solution for his current problem. If you say that villages don't have uptake of internet, I feel like that is probably a 10 years ago information. I think every village in India should be connected with high-speed internet. Wherever fiber ends, we begin. This is like laying wireless fiber. You don't have to lay the fiber, but you are able to achieve that kind of capacity at the end by just installing these devices. Ladies and gentlemen, this Changemaker duo. Of course, we've got Prasad here, who is going to be collecting the award, as Neha couldn't join us. But thank you so very much, Prasad Bhatt. He's here with us on stage, collecting the prestigious plaque of 23 Changemakers in 2023, 11th Changemaker. He's here. We have both the plaques being handed out. Thank you so very much, Prasad. Now, ladies and gentlemen, from our duo to our trio, we have with us Parashuram Bajantri. We have Parasarappa Jajapogal. We also have Ramesh Barigar, Ramesh, Parashuram, and Parasarappa, forest guards at the Kali Tiger Reserve. They are producing groundbreaking research, even though they come from non-science backgrounds. Parashuram's inquisitiveness resulted in the discovery of a new species of crab called the Gatiana vivaran. And this was in the Western Ghats. We also have Parasarappa, who has identified and conserved more than 52 out of 80 species of orchids in KTR. He has also set up an orchid nursery, and Ramesh has been monitoring tens of species of frogs in the Western Ghats for the last decade. The data he has excavated from several water bodies about amphibians has truly been valuable. Please, let's take a look at the video. ಕ್ರಾಬ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯೋದು, ಅದು ಓಡೋದು ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂಥರ ಚಿಂಗ್ ತರ ಓಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು 2012ರಿಂದ ಜಂಗಲ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು.
ಓ ಆರ್ಕಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತಾ? ನಮ್ಮೂರ ಬದಿಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಿಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ. ಇದೇನ್ ಬಿಡೋ ಕಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಜೀವನ ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಳೆಯಿತು. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage Parashuram Bajantri. We have Parasappa Jajappagol. We also have Ramesh Barigar, all of them from Uttara Kannada, here to collect their prestigious plaque, please. A huge round of applause for them, ladies and gentlemen. It's incredible to see them in uniforms, isn't it? All of them here collecting the prestigious plaque from Rama Terikere. This trio is our 12th change maker on our list. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಡನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರೋರು, ಕಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 3 ಜನರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವರಿಂದನೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವುಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ, ಕಾಡು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ. A big round of applause for them, ladies and gentlemen. Thank you so very much. We now move on to inviting our next change maker who's going to be taking stage. We have with us Shilpa Mudbi. Folk art forms of underrepresented communities are being brought to the fore by artist Shilpa Mudbi. She set out on a journey in the year 2012 to document the folk forms of the state through the Urban Folk Project. One of the art forms she's currently working on highlights it is called as Yallamanta, practiced by people from the Devadasi and Jogati communities. Yes, ladies and gentlemen, let's take a look at the video, please. About 6 years back, I started researching this goddess called Yallamma. Jogatis are transgender women who busk in the name of Yallamma. What does she mean to the larger Dalit diaspora or the transgender diaspora? Maybe in the next 10 or 15 years, we won't have too many Jogatis. They're the ones who are playing the Shruti and Chaudki. So if we have to look at the continuance of this folk form, we can't look at just Jogatis learning them. We should look at anybody and everybody who's willing to play the Chaudki. They should be able to learn it. It's more important for Urban Folk Project to see how we can pass on the process, the art form, and the music and the dance itself.
After performing at some of the biggest stages, here she is, ladies and gentlemen. Let's hear it for Shilpa Mudbi. Watch out for plenty of her performances and her content that's up on social media as well. Shilpa Mudbi from the Urban Folk Project. Thank you so very much. Now, ladies and gentlemen, it's time for me to invite on stage Mr. Ramakrishna SR, Associate Editor, Deccan Herald, to hand over a memento for our jury member who has presented and done the honors of presenting these awards, Mr. Rahmat Tarikere. Can we please have Mr. Ramakrishna SR to do us the honors, please? Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we have showcased to you 13 of our change makers. So many inspiring stories and so very motivating at the same time as well. We will now take a 20-minute tea break. The tea, coffee, snacks are going to be served on the first floor. For our online audience who have joined us, we will resume in 20 minutes. And for all of you here as well, we have a beautiful musical performance to kickstart the evening from where we have left off, a 20-minute tea break. Thank you so very much. Tea and coffee being served on the first floor. See you back in 20 minutes. Thank you.